today we're going to start a new series about the Playwright tool. Okay, so you can get the information about the Playwright into that their official site at playwright.dev. So here you can get all the installation based on your selected language. So let's get started. So yeah, I'm just going to provide one single demo that how to launch the browser and all. And next upcoming series we are going to demonstration, and that is the test case, execute and assertion and all. Okay, so চলো শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি একটা প্লে রাইট নিচ্ছি। তো প্লে রাইট প্লে রাইট Playwright pl equals to Playwright dot create. Fine. Next we're calling the browser. Browser caps browser br. So Playwright dot chromium dot launch. Fine. Okay, now we can create a page. So page so the page pin caps. So br dot new page. Fine. Okay. So page dot navigate দিচ্ছি google.com. Fine. Okay. now আমি কি করবো, জাস্ট প্রিন্ট করবো। so this out page title plus page dot title. Fine. সব টাইটেলটা পেজ হয়ে যাবে। তারপর আমি কী করবো, জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নেবো। ফাইন। সো পেজ ডট স্ক্রিনশট। ওকে, সো new page dot screenshot options. Okay, then you have to set the path. So set path, I think yes, set path. Now you have to provide path dot get. Now you have to provide some g dot ng. Fine. So জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো। তারপর আমি কী করবো, এরপর আমি করবো ব্রাউজার ক্লোজ br ডট ক্লোজ। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে প্লেরাইট pl ডট ক্লোজ। ওকে, চলো রান করা যাক। সেভ করে নিলাম। রান। ওকে, সো আমার টেস্ট কেস এখানে পাস হয়ে গেছে। পেজ টাইটেল গুগল সি সো ফার্স্ট, সো ক্যান নট ইভেন সি। ওকে, নাও এরপর কি বলেছে, সো ওকে, সো আমরা এবার যাই। যদি আমরা এখানে ওকে 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 সো আমরা কী করতে চাইছি, এখানে আমরা
এই অপশানটা ইউজ করছি, যেখানে আমরা হেডলেস ইকুয়াল টু ফলস অ্যান্ড আমরা স্লো মোশন দেবো। সো জাস্ট কপি করে নিলাম এটা। সো আমরা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি। ওকে, নাও import browser type, fine, remove this one। এবার দেখে নেওয়া যাক। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে আমার ব্রাউজার লঞ্চ হয়েছে। ওকে, so this is our first playwright. So next in the next video we can continue more on that day. Thank you.